Okay, there we have it. Bonjour à toutes Hello, et à everyone. tous. Donc, je suis Céline Papin, je suis adjointe au My maire de name is Bordeaux, comme vous Céline l'avez Papin, indiqué. Et assistant donc, to je the demande Mayor au of maire de Bordeaux, Bordeaux. Véronique, qui m'a chargé de vous présenter I was un des tasked with défis principaux introducing one of qui the nous main relever challenges that we would like to dans les années à address venir in pour the la ville coming years de for the Bordeaux. city of Bordeaux. Je vais essayer de passer la slide Moving on to the suivante. next slide. Voilà, très bien, merci. Okay, very well, thank Et you. donc, le site de Bordeaux, Port de la Lune, est inscrit The depuis Port of the 2007 Moon sur Bordeaux le site site urbain was de taille inscribed under significative qui est UNESCO in construit au 2007. bord d'un fleuve, la It Garonne, is built un next fleuve to qui La a Garonne, évidemment a river, eu un rôle clé dans le a développement river urbain with an de notre essential ville role in en permettant developing des échanges, Bordeaux. des It communications allowed for économiques trade, et en communication with the rest générant of the world, prospérité économique and et generated intellectuelle pour la ville de Bordeaux au wealth fil des and siècles. intellectual wealth over the Ce years. développement urbain, ce This rôle du fleuve urban dans le development and the territoire role of the a river permis eh bien made it possible de to pardon, de participer on va dire participate, let's à say, l'évolution du paysage in the urbain, evolution avec of des the habitants qui se landscape, the transformaient urban landscape. au fil de son histoire pour The s'adapter urban landscape aux was shaped circonstances throughout et the qui years continue and encore aujourd'hui adapted to d'évoluer. Nous avons circumstances. Today's it au is sein still de ces evolving. limites du site Bordeaux-Port de la Lune, à la fois bien sûr un tissu historique avec We des have immeubles de pierre historical calcaire, uh, mais également deux quartiers de la stone ville buildings, très but émergés du also XXe siècle, le quartier um, Mériadec, qui the est un quartier Mériadec, also finalement neighborhood, which is a historical grand neighborhood ensemble, le quartier du Grand Parc, with avec limestone, également and intégré also dans the ce Grand site Parc le quartier des Bassins, area, qui était un quartier the plus friche Bassin et qui aujourd'hui est un quartier forested urbain area, which is très now florissant an avec recently encore urbanized des immeubles area en cours de construction. with buildings Donc, ce qui me semble important, voilà, ce que je already, voulais un petit well, peu being indiquer en built. préalable, justement, sur cette So what I meant to situation, mention with the c'est que situation is véritablement, that cette inscription, depuis son this, inscription, since being on a, depuis la inscribed to the inscription, pardon, UNESCO on a or Port of véritablement the Moon, intégré ce we sujet have du really besoin de integrated transformation, that d'évolution de la ville, d'adaptation de need la to ville for the à son city temps, to et elle est bien transform and intégrée adapt et prise en compte to modernity, dans and it is well l'inscription taken into UNESCO du account site as part de of Bordeaux. the Aujourd'hui, UNESCO inscription. évidemment, c'est la question de la prise de conscience Today, des effets du changement climatique qui we nous take into préoccupe account particulièrement. obviously climate J'y change reviendrai and its un petit peu plus effects, tard, which puisqu'évidemment, concern us. Bordeaux, Yes, Port of de la course. Lune, est aussi Bordeaux, connu comme port of the ville de moon, pierre, is known as avec des a minéralités, stone et la question city, de la place du végétal, de la place the place donc de la végétation dans la ville se of pose plants, particulièrement. of Et c'est greenery une orientation que nous souhaitons is vraiment quite mettre au cœur important now, and this is a de concern that nos politiques we want urbaines to be at dans the les core of années à our venir. urban planning Québec in the est coming également aussi years. engagé dans cette Is démarche de also refreshment why Québec, we are very much qui involved in me this semble Quebec tout à fait roadmap, pertinente au regard des which is enjeux quite qui se posent dans nos relevant villes, based on the aujourd'hui. challenges in the cities. Vous avez donc à l'écran à la fois une étude qui a été conduite par notre agence d'urbanisme et notre agence locale de So l'énergie, et puis une we've cartographie aérienne conducted que nous avions réalisée il y a aerial quelques années. thermography Nous avons eu un rapport and a few studies also conduit à over the l'échelle de la years. région en 2017 A qui survey a was identifié done un certain nombre across the d'effets locaux area, du and we've dérèglement climatique, identified the parmi lesquels problems with l'augmentation des épisodes climate caniculaires, change, à la fois en um, fréquence heat et en waves intensité, that are more intense, more l'augmentation de frequent, la fréquence the des épisodes de increase pluie intense of et intense également l'augmentation rainfall, des épisodes and d'inondation de notre also fleuve, la Garonne. Donc pour more cela, floodings of on La décide Garonne d'adapter les tissus River. urbains donc de la As métropole such, it's bordélique important et de to Bordeaux à travers adapt notamment trois axes Bordeaux principaux: through la three végétalisation et la themes: désimperméabilisation de l'espace urbain, greening la urban question de spaces, l'habitat, avec un habitat plus résilient, plus durable, a more et le resilient troisième habitat, élément, la and question the de last la one, marchabilité des quartiers, the c'est-à-dire tout simplement walkability of le neighborhoods, fait de développer des mobilités actives pour and réduire les émissions de developing gaz à effet de serre et active réduire les flux transportation to motorisés au centre reduce de la ville. motor Donc transport cette across the situation city. d'urgence climatique, on la vit pleinement à This Bordeaux et climate urgency on is en very parlait un peu much en felt in préalable, Bordeaux. We talked about it a mais little c'est vrai bit que c'est un événement qui est earlier. particulièrement concerné ces The dernières années city par was des very épisodes much caniculaires majeurs, concerned with major heat avec waves donc the last few years with des températures y compris uh, qui viennent perturber temperatures l'habitabilité de certains espaces publics affect en the temps fort livability of particulièrement, et some on a donc spaces adapté déjà des during the politiques summer. municipales, par exemple
en some étendant les horaires policies were d'ouverture, adapted Céline, by increasing en donnant accès swimming gratuitement aux pool musées et aux opening espaces hours thématisés de la ville, and mais also bien opening up évidemment le travail aussi sur le the tissu humain et sur les espaces publics spaces with air nécessite conditioning, cette public optique et une spaces like stratégie museums. plus offensive. Donc We pour also need cela, to nous, take into account more nous avons, aggressive comme j'ai dit, strategies. donc confié As à notre agence mentioned, d'urbanisme, à notre agence our locale de urban planning l'énergie, agencies un travail sur l'adaptation de ces are tissus urbains. working on On adapting partage the avec la urban ville de landscape Cracovie qui a with Krakow. évoqué ce We sujet also de la place des share arbres dans that les espaces concern publics of majeurs. On partage the cette place of préoccupation et cette plants and nécessité trees in des enjeux et public ces défis que spaces. cela peut poser We dans share those jardiner concerns dans des and the espaces issues that it eh bien, can create on va with dire, urban spaces that are monumentaux, very des much espaces qui ont déjà un already certain nombre de already contraintes, y compris en busy termes with de réseau constraints, et avec toutes les problématiques que cela peut poser. Et donc, je suis très heureuse qu'on partage cette problématique, d'autant plus qu'on est as ville such. It's great jumelle. to see Bordeaux et that well, it's Cracovie great sont that we des are villes twin jumelées à la cities, fois dans Bordeaux and l'inscription Krakow, UNESCO et aussi both in dans UNESCO cette and in problématique our partagée. Vous challenges. avez là une photo de notre place, Pays Here you Berland. see a photo Vous la retrouvez of là aussi, le siège the de ville Pays de Bordeaux. Donc là, Berland vous voyez, place, and you'll also elle see the murale city hall, historiquement, obviously very avec un much aménagement il y a quelques années qui avait été um, fait. Et aujourd'hui, in nous nous full of efforçons de stones. réintégrer le végétal sur cette place, We à are la trying fois to integrate pour justement greenery more offrir and more eh bien, un to cadre de vie offer a plus more agréable, mais aussi, enjoyable aussi nous devons composer, je dirais, avec la public space, but nécessité also de préserver les there's a perspectives necessity to et preserve aussi those l'accès des services perspectives de sécurité incendie. C'est and aussi access une des problématiques, j'y reviendrai à la fin, mais je tiens à souligner, je dirais, emergency cette problématique services qui se pose like aujourd'hui dans ces uh, questions-là. Sur ces fire défis-là, um, c'est une des fire questions qui est services, souvent mise en avant etc. This ici à is Bordeaux. actually something that I'll touch about a little bit later on. Vous avez à l'écran un autre travail qui a pu être fait sur la On the screen, you see végétalisation something also that was done les on the orientations greening of de the city l'aménagement urbain en with identifiant urban différents planning, entraves with qui different existent ou qui préexistent priorities that sur and things that Bordeaux. already Vous exist in avez Bordeaux. une grande stratégie We Bordeaux have grandeur nature, launched dont l'objectif est a véritablement de strategy, rafraîchir la Bordeaux ville grandeur et en nature, canton. Donc pour to cela, pour travailler cette trame verte green the different sur neighborhoods. Bordeaux, on travaille sur un plan de référence des espaces publics avec aussi un So certain nombre this d'actions très Bordeaux concrètes telles green que le permis grid de includes végétaliser tangible proposé aux habitants, actions qui est aussi like a une permit appropriation to citoyenne de cette question green du some verdissement des areas espaces publics. so that On citizens travaille take aussi sur ownership la récupération of d'espaces this de priority. voirie We are also working qui ont pu on être reclaiming délaissés du public fait spaces that may have gestes been de neglected voirie through et time because of d'intervention en pas de doigt. Donc on est en bas à some droite, intersections. We ces see espaces qu'on bottom essaie de right, reconquérir those avec types of notamment un spaces sort of système de triangular micro-forêt. that we're trying to On a create également un micro programme forest as we qu'on a see on the intitulé les cours screen. buissonnières, qui est un programme de rénovation et de végétalisation We also des have cours a d'école. 100% de renovation nos cours d'école program et de crèches for schoolyards sont and effectivement daycares. programmés So we have pour launched pouvoir a full eh bien, program réinvestir, enfin, to reinvest réimperméabiliser, pardon, et également réinvestir le végétal in dans areas ces that sections. can Évidemment, take on l'orientation, la water, segmentation en that are façade, l'aménagement des permeable espaces publics, and comme more vous green. l'avez vu. Un autre sujet qui se pose également, Under c'est the évidemment la topic place de l'eau also dans la ville. is the place of Plus globalement, water tous in les the city, espaces and more de generally, rafraîchissement, all places avec des that problématiques where parfois, people can be parfois refreshed multiples. On peut or can avoir cool des down. espaces qui sont Obviously, a few issues. We can have effectivement qualitatifs et spaces qui aujourd'hui ne sont that pas are très fréquentés. Et donc la question se interesting, pose. but On a, not comme vous le savez, really l'exemple du quartier Mériadec, used. For example, on the left, the qui est un quartier Mariadec 20th qui a peu century investi alors qu'il neighborhood offre une certaine qualité that is d'usage. not very Et used, vous even though avez it à has a droite certain quality to it. donc des And on the allées right, sur les allées de Quinconce qui sont là aussi plutôt très alleys qualitatives et and qui finalement ne sont pas cons aujourd'hui that are investies quite high in quality, but not very pour much l'usage par les used, habitants et par not much les politiques traffic publiques by, qui doivent not much voilà, used by préjuger citizens, cet espace and comme public un espace policies. I've not really on va dire de repos looked into it qui as offre a un certain nombre de qualités. Donc on a area cet for rest, enjeu-là de while penser it ce is type a d'espace, quality de place. So we have this retravailler issue une to trame work on au sein de la these ville public d'espace de spaces to repos, have a d'espace theme on va dire across the d'abri, city, d'oasis uh, urbaine. sort of a place for oasis Sur in les the questions qui city. se posent aujourd'hui sur cette grande ambition de végétalisation de la ville pour rafraîchir la Now ville we have this et faire ambition face to à ces cool down the épisodes city, caniculaires et à ces to enjeux refresh the city, to climatiques, tackle on on est these climate confronté à plusieurs changes problématiques. effects. Tout d'abord, sur les To do quartiers that, we écoles, are qui facing a souhaiteraient few construire des issues écoles qui for maillent schoolyards. We'd like notre schoolyards notre to ville.
soit to davantage ouverte to sur be la ville more et puisse open constituer des towards nouvelles the villes city, urbaines en dehors so aussi that du they, temps outside of consacré à the l'éducation. school time or Mais time c'est that vrai que is cette problématique dedicated to n'est pas education, si that they simple are que used. ça à mettre en œuvre. Obviously, it's not so C'est un easy sujet sur lequel on to a, do, en tout cas and it aujourd'hui, is un a question désir that we are fort working on partagé and would avec like to share with other cities les also, expériences to talk réussies about en la matière. successful stories La and question on aussi de la this. mobilisation du foncier The privé question of pour renforcer les trames vertes, um, puisque private les maires land travaillent beaucoup naturellement sur le foncier public, mais la to particularité de reinforce green Bordeaux aussi, corridors. c'est que finalement, The thing with la Bordeaux très grande majorité is that the overall majority foncier of végétal, de sa trame végétale, en its fait, elle est sur des green jardins privés, sur un areas is habitat, on notamment en private versant sur gardens. un habitat d'échoppe avec de nombreux jardins privés qui ne sont That's the finalement thing with pas Bordeaux. même visibles d'ailleurs Many gardens are depuis des années private. They are et qui not peuvent oftentimes not visible contribuer from the aussi au streets. rafraîchissement global, mais aussi They can also contribuer à contribute des to trames de biodiversité. generally cool down the Et c'est city, vrai que c'est un also enjeu create de mobilisation et biodiversity. And de it is cohérence avec ces also fonciers an privés issue qui with viennent renforcer ces trames consistency vertes with qu'on a like initiées private land to par le also passé. sort of mesh into Également un autre the enjeu, public plan. les grandes copropriétés, pardon, et notamment dans les Large zones condominiums are de also an développement urbain, issue, especially in comment concilier urban development areas. l'accessibilité de ces How usages do we significatifs reconcile avec un these désir de plus en plus croissant de se green protéger derrière des spaces clôtures? On le sait, with the desire to il y a une also tendance protect yourself forte behind large fences? This is de sanctuariser les sort espaces of a verts, les desire, espaces sort of a trend right now locaux des copropriétés to derrière des protect clôtures, voire même eco même de properties limiter leur behind superficie. Ils ont un fences potentiel to très limit their important uses pour while servir they serve an au sein d'un important quartier. purpose Également, within a une autre neighborhood. question qui se pose de manière Another vraiment pas issue forcément intuitive. Moi, that je n'avais pas may pensé à not ce be sujet, that mais intuitive. I had j'ai not thought écouté about that en issue, but I échangeant sort of discovered avec des acteurs this by talking with notamment de la other construction stakeholders, bois. notably in the Le développement des woodwork trames industry. arborées, en fait, pose aussi de nouvelles questions The development sur of à la fois la fragilité de certaines essences et également wood designs mais also aussi le raises développement questions on the de fragility of certain l'architecture bois avec species of la wood, question but also des architecture. parasites, There's the question of pests, et autres parasites. termites, Et other c'est une parasites. question qui peut se poser dans la mesure That's a où question en tout that cas, Bordeaux a also is of notamment le souhait de concern. développer In davantage Bordeaux, our le desire is recours aux to matériaux biosourcés dans use l'habitat, puisque comme je l'ai souligné, more c'est un des axes aussi de wood as résilience part of et buildings d'adaptation because it's part of au changement sustainability of climatique, adaptation to climate change. d'avoir un habitat plus économe en énergie et plus That résilient, means a puisqu'aujourd'hui nous space sommes that dans une is more région où il y a resilient, aussi beaucoup de less production energy de bois. consuming, especially since we are in an area that Mais en même temps, produces il y a wood une vraie question d'articulation entre and ce lumber. recours à ces nouveaux But matériaux obviously, et le there's a question développement with de using these trames materials végétales. and Comme il y a des greening travaux de recherche sur ces spaces. questions-là, je crois que We're c'est un conducting aspect qui est research important on à this. I think travailler it's en very amont important pour ne also pas to sort of s'exposer à des risques work at the same probablement time so as mal not to anticipés. expose ourselves to Voilà, j'en risks termine, we j'en had termine là not avec thought quelques about. attentes que je souhaite poser, I'd like to puisque conclude with a few en tout cas expectations aussi nous souhaitons vraiment être pleinement actifs dans cette démarche de because partager we do certaines want to be active in démarches sharing proactives our de mutualisation. proactive C'est parce que je crois qu'on a des experience. questionnements probablement dans différentes villes complémentaires et convergentes et qu'on We aura are also probablement looking l'occasion de les reformuler peut-être to issues that à la fois maybe can dans des be débats worked into with en visio, mais je crois aussi peut-être des visites sur debates, site, probablement, maybe qu'on pourrait remotely, but also imaginer visits on site. construire ensemble. It would be L'idée great aussi, c'est to de partager build bien sûr des together on avancées, these des retours ideas. d'expérience, parce The qu'on goal peut is also évidemment to share voilà, ratisser experiences, tous share sur progress. les mêmes degrés Obviously, d'avancée sur les we différents will sujets. not be Il y progressing a at des the sujets sur lesquels very nous, on same a pace. beaucoup Some à topics apprendre that des we expériences have qui ont pu être a menées lot to learn about ailleurs. from experiences Également, that are il est done significatif la abroad. contribution de ce réseau And the idea is coopératif, elle puisse être obviously intégrée also comme référence, comme to recommandation pour justement integrate what concrétiser we've aussi ce learned qu'on a about pu and impulser to dans le cadre de la materialize what we've been ville able de Québec to push y into compris the des Quebec expérimentations aussi roadmap. That's que nous also pourrions étudier ensemble et que nous It also pourrions means mener à travers experiments that we are able to put ces together as part of pilot projects on expérimentations the à different nous. Voilà, nous vous sites proposons par in the exemple city. des journées d'études sur le terrain For qui pourraient example, peut-être être proposées on-site study en days could complément be aussi proposed in des rencontres en ligne que nous 2024 pouvons on top of faire video and ensemble. remote Merci. meetings that we can obviously Merci have. beaucoup pour votre attention. Thank you very much for your attention.